In part B, back to the function f. You have this function f is equal to 3x power 4 plus 6x minus 4 over 3x power 3. F of x is equal to 3x to the power 4 plus 6x minus 4 over x to the power, or 3x to the power 3, defined on r except 0, which is negative infinity 0, union 0 positive infinity. Step part 1, you have to find limits at 0 minus 0 plus, deduce any asymptote. Yeah, decimal exercise. Yeah, limit as x approaches 0 minus. So like limit as x approaches 0 minus of the function. Jad? نعم. عليك. Yeah. Find limit of g of x as x approaches 0 minus. لازم نعمل replace بزيرو. Okay. What do you get? مالنا replace. الله يهديك. ايه لحظة يا أستاذ. أستاذ بتصير 5 over 3 في هاي. كيف طلعت معك 5 over 3؟ أستاذ عملت replace by 0. اوكي. بالعكس يعني. يلا replace x by 0. كيف يطلع معك 5 over 3؟ لأنه 3 plus 6 9 minus 4 5 صح؟ عندك تحت 3 بيطلع معك 5 over 3. Right؟ لأنه 6 times 0 هي 6 مش 0. عرفت على شو عم بحكي؟ لك يا جاد. إيه أستاذ. شو بيطلع answer 5 over 3؟ أستاذ لا. شو بيطلع؟ negative 4 over 3. over what؟ over 0. number over 0. infinite. negative infinite. positive or negative؟ أستاذ negative. عم تسأل ولا عم تجاوب؟ negative. عم تجاوب؟ إيه. ليش نيجاتيف؟ لأن في negative 4. لأنه هيدي نيجاتيف 4. لا راح تكون positive infinity. ليش positive infinity؟ أستاذ ناخد نمبر أقل من 0 ماينس، يعني خد ماينس 0.1 اعمل له ريبليس بالاف اوف اكس بتطلع بالدينومينيتور. قلنا بدي أعرف إذا هيدا 0 0 ماينس ولا 0 بلس. 3x power 3 by a number slightly less than 0. So here if you choose a number slightly less than 0, negative 0.1, 3 into negative 0.1 to the power 3, the answer will be negative 0.003. Negative, I put home minus. Now negative divide negative is positive. يعني شباب صباي زعلوش مني، صرنا باخر درس يعني باخر الفانكشنز، يعني مش بس باخر درس،
اخر كل شيء فانكشنز، ما رح نتعاطى فيهم، بعدنا بنغلط بهاو. حبيباتي انتم بس أنا هل قلت لك إياه إنه إذا عملنا replace بقول حتى يعني إذا أخذنا مزبوط، negative معك حق. أنا ما أخذ negative 0.1 طلعت positive. شو اخذتي؟ هي أنا حطيت على الكالكوليتر negative 0.19 بس أنا كان قصدي 1 ما بيأثر، فطلعت كمان positive. ما بيأثر، مش مهم. إيه that's why فكرت حالي غلط. It's okay. طيب limit as x approaches 0 plus negative infinity كمان replace. نفس الموضوع. If you replace x by 0, you get negative 4 over 0 and take positive number 0.01 or sorry 0.1 power 3. The answer will be رح تطلع 0.003 positive positive. negative infinity. طيب reduce any asymptote. Vertical asymptote. What's the equation? x equals 0. X. X equals 0 is a vertical asymptote, which is the y-axis. Right. Part 2. Show that, sorry guys, just 1 minute. Sorry. Right. Show that C admits an oblique asymptote. طب الرو. طب error. Right. Limit f of x minus what? أعطيني الإيكويشن. minus ال ax plus b اللي هي x يعني minus x. Continue ماجد. شو بيطلع عنا؟ Limit x approaches positive negative infinity. نعمل replace لل f of x قديش هون هي 3x power 3 power 4 اوكي minus x power 4 over 3x power 3 minus x. Right. Take common denominator. It is the limit. اوكي X approaches positive negative infinity. 3x power 4 plus 6x minus 4 here over 1 multiply by 3x power 3. 3x power 3. اوكي يعني بتصير minus 3x power 4 So minus 3x to the power 4 over تخطش مع 3x power over 3x power 3 then it is the limit of 6x minus 4 over طيب كيف كمل؟ How to continue? ماجد
فصل لحاله. نعم. فصل لحاله. اوكي بسيط. طلعت. طيب كيف كمل على ماجد؟ بس يلا اوكي. نعمل ريبليس لا بالانفينيتي. لا ناخدها لك equal 0. كمان لا. How to find this limit? ناخدها Okay, so it is 6x over x to the 3x power 3. Then it is equal to limit. Simplify, get 2 over x squared. Which is 2 over positive negative infinity squared, number over infinity 0. And this means that the line D of equation y equal x is an oblique asymptote. ماجد؟ نعم. شوف إذا بعدك معي. Relative positions between C and D. Y of C minus Y of D, which is equal to, like why now? F of x minus x, which is equal to this. 6x minus 4 over 3x to the power 3. شو بنعمل؟ equal 0. ايه يعني بتصير 6x minus 4 equal 0 بنحل equal equation 3. تطلع 2 over 3. تاخد ال 4 يعني بتصير over 3. 6x. اوكي ايه هيدي x yc minus yd. We have the domain 0, x different than 0. We have 2 over 3 and we have positive infinity yd 0. How to determine the sign? ناخد numbers ونعمل لهم replace. Okay, number less than 0. Let's say negative 1, it will be positive. Between 0 and 2 over 3, 2 over 3 approximate value 0.66. So take a number less than 0.66. Take 0.5, 0.1, any number. The answer will be negative. Number greater than 2 over 3, put 1. Replace x by 1 will be positive. So here the curve is above the line. Here the curve is below the line. And here it is above the line. طيب وهي x equal 2 over 3. What's the intersection? What will be the value of y? Yes? What is y? The intersection. هي x. The straight line y equal x. نعمل لها replace تطلع Y equal 2 x. over 3. It means that y is 2 over 3. يعني the intersection point, intersection between the curve and the oblique asymptote, 2 over 3, 2 over 3. هذا هو الانترسكشن. Okay. Part 3.
ليك نحن we skip part 2. هذا كان part 3. شو عملنا؟ هذا part 3 وهذا part 2. نسينا نطلع limit at infinity. انا كمان على فكره هيك بيصير معي، بصير طلعهم كلهم، صرت متعوده انه الستبس كلهم بحطهم ورا بعض. Limit of f of x as x approaches negative infinity. يب نسينا هذا. مستعجلين بدنا نخلص. طيب limit as x approaches negative infinity. How to find the limit at negative infinity? شو بنعمل؟ خذ highest power. اوكي ناخذ هاي 6 points. So what is the نعمل limit simplify. ضل في عنا x of 3x power 4 over 3x power 3. شو بيبقى عندك؟ x which is equal لا هذه negative infinity بس. which is equal to negative infinity. And what about limit as x approaches positive infinity? نفس الشيء. كمان limit of x that will be positive infinity. Part 4. Find f prime of x and set up the table of variations. We have to find f prime of x. مول derivative. Derivative. طيب don't forget f of x is equal to 3x power 4 plus 6x minus 4 over 3x power 3. طيب how to derive? رامي شو عم بيصير Yes. معك لجنة؟ ما بشوفها غير طالعة فوق. هيك طالع. يلا يا رامي كيف نطلع derivative؟ اوكي يو في اليو برايم 12x باور 3 بلس 6 والفي برايم 9x باور 2. Okay. Then f prime of x u prime v minus uv prime over v squared. Hey. 12x باور 3 بلس 6 times 3x باور 3 minus 3x باور 4 plus 6x minus 4 times 3x باور 3 over 3x باور 3 square. لا times 9x squared مش 3x power 3. عرفت وين غلطك؟ رامي طيب continue. بنفوت ال 9x squared على 3x باور 4 plus 6x minus 4 وهاي بنفوت ال 3x باور 3 على ال 12x باور 3 plus 6. طيب what do I write? uh, uh, 36x cube plus
plus 18x cube. لا 36x power 6 صح. You انت add بتشيل exponent الباور. plus 18 x cube ايه yep minus minus 27x power 8 power 6 you add the exponents اوكي و negative negative 54 x cube x cube x power 3 okay plus اوكي و plus 36 x cube ليش 36x cube 36x squared and the denominator square 3 squared 9 x to the power denominator you multiply here x power 6 طيب simplify what do you get we have 36x to the power 6 and 27x power 6 we get 9x power 6 we have 18x power 3 18 and 54x power 3 what do you get 36 negative 54 x power x to the power 3 plus 36x squared to simplify for the numbers you have 9 36 and 36 take 9 in common variables x power 6 x power 3 x power 2 you can take x power 2 in common and then the answer will be x power 4 minus 9x or sorry minus 4x plus 4 over 9x to the power 6 which is equal to 9 with 9 x squared x power 6 will be x power 4 so it will be x power 4 minus 4x plus 4 over x to the power 4 طيب هاي مين هيدي x power 4 minus 4x plus 4 شايفها ايه هاي g of x هيدي g of x Yeah. هيدي g of x so the answer of the derivative is g of x over x power 4 طيب هلا in order to determine the sign of this in order to determine the sign of f prime في من دون ما تكفي هيدي put f prime of x equals 0 ما مش بعرف معنى- الخبيصه هي كلها اللي معودين دائما نشتغل فيها بس نحن ببارت A we proved that the g of x is positive for all values of x we proved that g of x is positive right the numerator positive x power 4 degree even okay so it's positive over positive then the Horner ratio is positive so here I can write without putting it equal to 0 I can say that the g of x is greater than 0 by part A 3 آخر واحد and x power 4 is greater than 0 لأنه 4 is even okay it means that f prime of x is greater than 0 for every x in the domain يعني whenever x is different than 0 for all x in the domain of f يعني التيبل راح يكون هيك هيدي الاكس f برايم وهيدي الاف وعندنا هون 0 هيدي 0
not in the domain, negative infinity, positive infinity, positive, positive, increasing, increasing. هيك راح يكون. وإذا حدا نكتبها بالطريقة الثانية. وإذا حدا هيدي ما حاب يشتغلها بالطريقة اللي أنا كتبتها. If you put f prime of x equals 0, then g of x equals 0. هاي no solution. ليش no solution؟ لأنه عم نقول by part A that the g of x is greater than 0. طيب if it is greater than 0 يعني it is never 0. يعني no solution. وبعدين بكمل التيبل هيك. ما عندي value ل x هون. We don't have a root of f prime. كمل ما تمعنى شيء. Okay. طيب. Now for the limits. For the limits. Limit at negative infinity, we found it negative infinity, right? Limit at negative infinity is negative infinity, and limit at positive infinity is positive infinity. At 0 minus, can't positive infinity. 0 plus negative infinity. As on home, positive infinity, and here negative infinity. دايما استاذ compare the variations to the limits you got here. يعني مثلا انت لنفترض واحد جاب limit x approaches 0 minus of f of x وطلعت معه negative infinity. اوكي؟ مثل حضرة جناب جاد شافها negative 4 over 0 النيجاتيف يعني negative infinity. يب؟ وكتب هيك. شو راح يطلع معه بالتيبل؟ increasing هون from negative infinity to negative infinity. حلو كثير. كيف هي هاي الفانكشن اللي بتطلع من negative infinity ل negative infinity؟ كيف هاي؟ مش ظابطة. طبعا هاي الملاحظات حكينا عنها قبل بمرة بس نرجع نأكد عليها. مش ظابطة تكون هيك. increasing from 5 to 8 بس ما فيها تكون increasing from 5 to 4 بتكون decreasing from 5 to 4. اوكي؟ فالليمتس اللي انتم بتطلعون والفاريشنز اللي انتم حاطينهم قارنوهم هيك شوي مع بعضهم، ظابطين ولا مش ظابطين؟ اذا مش ظابطين مشكله. وين المشكله؟ وهي هي المشكله انه تعرف وين المشكله. انه يا اما الديريفيتيف غلط يا الليمتس غلط يا الساين للديريفيتيف غلط. واقعد فتش فيهم هودي كلهم. You have to check the limit بلكي الليمت غلط. check the derivative بلكي الديريفيتيف غلط. الساينز بلكي هودي الساينز غلط. مشان هيك بليز انتبهوا للمستيكس تبعكم وانتم عم تشتغلوا. طيب back to the table of variations. So here at negative infinity and positive infinity we have oblique asymptote مش من عندي هذه طلعناها وهون. And we have vertical asymptote x equals 0 يعني هون عندنا vertical هون عندنا vertical. That means here the graph starts from the oblique and increases to the vertical, and here starts from the vertical and increases to the oblique. From negative infinity to positive infinity, and here increases from negative infinity to positive infinity. Any questions till now? Do you have any question? Yes? No. Find the coordinates of point A on curve C in which the tangent line to the curve at A is parallel to line D. يعني هذا كمان exercise مرة قبل. نفس الفكرة. So here point A by the part 5 ولا 6 5. The tangent line at point A is parallel to line D. Tangent T at A is parallel
to straight line D of equation y equal x. نرجع نذكر انه slope of t is equal to the slope of d, which is 1. This is from one side because the lines are parallel. From the other side, the slope of the tangent line, it is the derivative. Of course, the derivative of the function at x of a. مش إنه derivative وين ما كان يعني. For a particular value of x, the x of a. طيب, that means that f prime of x, you solve the equation f prime of x equal 1. Then x power 4 minus 4x plus 4 over x power